So you had to say, you got 1 mark for your formula. You substitute. Kom nou. That was the one way of doing it. The other way of doing it was to go and write it as times 10 to the power of negative 6. So then you write 3,2 times 10 to the power of negative 6 plus negative 1,75 times 10 to the power of negative 6. And that gives you 7,25 times 10 to the power of negative 7 coulomb. Dit maak nie saak wat een van daai twee jy gebruik het nie, maar jy kon nie net vir my hierso geskryf het 0,725 coulomb nie, because it is not coulomb, it's microcoulomb. Okay, so kyk mooi daarna julle tekens. And I almost want to say, decide which one works the best for you. As dit vir jou die beste werk om van die begin af almal te gaan omsit na coulomb toe, doen dit. Jy mag. Okay, and then for 2.3, I asked you to name the principle that you used in 2.2. You only had to do two different principles. The one with the quantification, which is what almost all of you wrote down. En dan is die ander een, die wet van behoud van lading. So the law of conservation of charge says, if we bring two isolated spheres into contact with one another, and we separate them, then the net charge remains the same. Onthou julle het ons julle gesê, al kan die elektrone van buite af inkom, of die elektrone gaan in die atmosfeer in nie, nee? Die totale hoeveelheid elektrone wat al voor kontak was, is mos na kontak ook. But it just distributed equally over the two objects. So that one is the law of conservation of charge. Okay, good. Then for 2.4, I asked you were the electrons transferred from P to R or from R to P. There you had to see that electron R became less positively charged, so it's from R to P. What's next anders daar nie? Then, to calculate the amount of electrons transferred, you had to start with that calculation. Klomp van julle het volpunte hier gekry, so ek kon sien julle het lekker hard geleer. So, yeah, it got quite interesting if you made a mistake with your conversions in the first part. So, ek sal vir julle die video oplaai ook hoor. En dan kry jy uit 'n totale lading oordrag van 2,475 maal met 10 tot die mag min 6 coulomb. Okay, kom ek stop gou eers daar. In maths and in science, you are not allowed to round your answer before you are done with your question. So as ek vir jou sê tot 2 desimale plekke, dan mag jy hom nie hier afrond tot 2 desimale plekke nie, because you're not done yet. The question asked for the amount of electrons transferred. Okay. Het ek vir julle hierdie rondepunte afgetrek alvoor? Nee. Het julle almal dit nou gehoor? So gaan ek volgende keer vir julle punte aftrek. Oh ja. Okay. So remember, it's the same principle as in maths. You cannot round your answer before you get to your answer. Kan nie in stappe al begin afrond nie. Because then, remember, each time we round, we lose some of the accuracy of our answer. Okay? En as jy dan op 2 plekke akkuraatheid verloor, is jou antwoord later net nie meer akkuraat nie. Okay, so hou asseblief die afronding vir die heel laaste stap. And then you had to use this one. Het julle gesien dat ek vir julle die formules op julle formuleblad gesit het? Hy lyk nie heeltemal so op julle formuleblad nie, daar staan net 'n klein lettertjie E. Maar julle het dit mooi reg gekry. Okay, so this goes in there. En dan hier. Wat's verkeerd daar? Daar moet nie 'n minus voor die 1,6 wees nie.
Okay? Because then you get an answer of negative n. Onthou julle, ons gebruik nie 'n minus in hierdie formule nie, né? So then you find that 1,55 maal met 10 tot die mag 13 elektrone. Not coulomb, né? Dis aantal elektrone. Not if you got 1,54 there because you rounded in the previous step, or 1,56. Maak dit reg gemaak. Okay. Any questions on that? Niemand? Some of you want to kick yourself? Shoot. Okay, dan vraag 3.1. Het julle net nie mooi gelees nie? A lot of you did the calculation correct, but you didn't exactly answer the question. Okay, so hulle sê vir jou 'n glasstaaf word met 'n wol opgevryf. Gedurende die proses word 2,56 maal 10 tot die mag 3 elektrone oorgedra van die wol na die staaf. Bereken die lading op die glasstaaf en die wollap. So you have to say afterwards, what would the charge on each be? So jy moes daar gaan uitwerk het watter lading is oorgedra, and then you had to say, okay, the one that lost the electrons will have a positive charge, and the one that gained the electrons will have a negative charge. Wie het volpunte vir hom gekry? 4 uit 4. 1. Okay. En jy het eintlik net aan die einde mos my gesê, o nee, jy het hom perfek uitgeskryf. Nee, it's fine. Okay. So you had to say charge we calculate by saying N times QE. Nee? Klomp van julle het hierdie ene gaan neerskryf. Dis 100%. But then you substituted something in there. Then you have to substitute there. You have the amount of electrons. Hoeveelheid elektrone kom ons daarin? Okay? So jy kon hom so ook vir jouself geskryf het of so, dit maak nie saakie. Dan sê jy die hoeveelheid elektrone is dit. Daar sou ek nie eintlik vir jou gemerk of jy die minus ingestel het of nie, dit maak nie saakie. You just had to see that the charge on both of your objects will be that. Okay. So al twee jou voorwerpe het 'n lading van 4,96 maal 10 tot die mag min 16. Maar onthou, ladings het 'n teken, né? So now you had to go and say for the cloth and for the rod, gaan hulle albei se grootte wees dit. Okay, ek lees gou weer vir julle. Gedurende die proses word daai elektrone oorgedra van die wol na die staaf. So from the cloth to the rod. Which one will be negative? The one that received the electrons. Do you agree? So then that will be negative, so that has to be positive. Okay. Om volpunte te kry vir die ene, moes jy daai calculation gewys het wat 'n klomp van julle gedoen het. And then you had to distinguish between which one would be positive and which one would be negative. So dis amper waar almal van julle punte verloor het. Okay. And then I told you that the glass rod is brought close to a sphere that has a positive charge. Sal die sphere deur die staaf aangetrek of afgestoot word? Die regte antwoord is aangetrek. Okay. En dan 3.3 was ek baie beïndruk, klomp van julle het mooi volpunte vir hom gekry. Ek het jou gevra, sal 'n voorwerp 'n lading van positief 8 maal 10 tot die mag min 20 kan hê? Verduidelik jou antwoord deur 'n gepaste berekening te wys. So if you just gave me your answer, I couldn't give you your marks because I asked you to show me a calculation. So you use this to show me that something cannot receive or lose half an electron. As jy daai som gaan doen, dan kom jy uit by half. And remember, we did that table in your one exercise where they asked you which of these charges are possible. Onthou julle dit? En toe het ons mos gesê, onthou, 'n lading kan nie geskep word deur 'n breek van 'n elektron nie. Julle elektrone word oorgedra. So whole electrons are transferred. What do we call that principle?
That's the one that you answered. Die kwantifisering van lading, né? Okay. Good. So this one leads you to the conclusion that it cannot have that. And a lot of you explained it to me so beautifully, but I couldn't give you another mark because it only counted 3 marks. Okay. Goed. Ek